Vale, ya estamos aquí, chavales. Vamos a ir abriendo el juego. Al final me he animado porque es que estoy tan enganchado y me he comido un plato de pasta enorme. Y ya tengo energía aquí para aguantar no sé cuántas horas. Así que le vamos a dar fuerte hoy. Le vamos a dar fuerte a Henry. Vengo con ganas, vengo cargado de energía. O sea que... un plato de espagueti. Despropósito. Un momentito el audio, espero que no esté mal. Está bien el audio, perfecto. A ver que haga ya. Que cargue el juego y pongo ya la transición de cámara. Hace un cigarrito. Acabo de comer y estoy buenísimo. Sí, sí. No, ¿os dejo la intro o qué? Ah, voy a dejar la intro mientras que estoy con esto. Charles IV, King of Bohemia and Holy Roman Emperor, had a long and successful reign. The empire he ruled from Prague expanded, Ah, and perdón, his si aún estoy subjects con. lived in peace and Claro, prosperity. si aún no veis nada. Ahora veis. When the emperor died, the whole empire mourned. More than 7,000 people accompanied him on his last procession. The heir to the throne of the flourishing empire was Charles's son, Wenceslas IV. Espera un momentito. Solo comprar una cosita. Whose father had prepared him for this moment all his life. Sí, sí, vale, se escucha bien. Vale. But Wenceslas did not take after his father. He neglected affairs of state for more frivolous pursuits. He even failed to turn up for his own coronation as emperor, which did little to endear him to the Pope. Wenceslas the Idle did not impress the imperial nobility either. His difficulties mounted until the nobles, exasperated by the inaction of their ruler, turned for help to his half-brother, King Sigismund of Hungary. Sigismund decided on a radical solution. He kidnapped the king to force him to abdicate, then took advantage of the ensuing disorder to gain greater power for himself. He invaded Bohemia with a massive army and began pillaging the territories of the king's allies. It is here that my story begins. A ver. Vale, pues vamos a continuar con la campaña. Recordamos, bueno, con la historia, recordamos que estábamos justo después de haber llegado a Ratag, después de haber sido prácticamente destruido en Skalice, intentando darle sepultura al cuerpo de nuestros padres. Y nada, vamos para allá. Voy a terminar de hacer el cigarrito mientras que carga esto. A ver, vamos a salir fuera, un poquito más de sol. Y termino aquí de hacer el cigarrito tranquilamente. Prisvalis, una dispersa aldea abandonada desde hace tiempo ha sido engullida por el bosque. Siempre te has preguntado qué secretos ocultaba y por qué nadie volvió jamás a vivir allí, así que te sorprendió gratamente saber que Sir Divish tenía planes para el viejo asentamiento.
Sir Divi solicita tu ayuda para reconstruir Crisbalis después de que los bandidos fuesen expulsados de la aldea en la misión principal Bautismo de Fuego. Si no sabes dónde encontrarlo, busca el icono... Vale, el icono azul este. Sin embargo, temporalmente no podrás iniciar ni seguir jugando el DLC durante las misiones de batalla. Vale. Vale, se me están presentando todos los DLCs. Sir Hans Capon, el legítimo heredero de la ciudad de Ratag, dedica la mayor parte del tiempo a instruirse en asuntos de caballería. Destacan la caza, el combate y la equitación, o eso cree. No ha dominado el noble arte del ajedrez, ni siquiera el común juego de dados. En cuanto a recitar poesía, le ha llegado la hora de afinar su talento, si de veras quiere conquistar el corazón de la doncella de sus sueños. El comienzo de una nueva aventura con Sir Hans se activa al final de la línea de misión de Capon, que culmina con el encargo de Barón Ladrón, que se puede iniciar después de la misión principal Preguntas y Respuestas. Capon, no obstante, no tiene tiempo para aventuras amorosas durante las batallas de la parte final del juego, por lo que no podrás aceptar su misión hasta el final, cuando Sir Hans llega al campamento de Neywolf. Si no sabes dónde encontrarlo, busca el icono azul. Como estoy en el modo extremo, no veo el icono azul. Vale, continuamos. Banda de canallas. Viajar por los caminos de la provincia es peligroso. Los comerciantes temen hasta entrar en las posadas. Visitar a familiares en aldeas vecinas es jugarse la vida. Y la gente que vive en granjas remotas duerme con el hacha debajo de la almohada. Detrás de cualquier roble o frenos del camino puede haber un bandido despiadado al acecho, o incluso un estudiante pobre que se ha bebido hasta su último groche y se ha dejado arrastrar por un espíritu ingobernable de estos tiempos. Sea como sea, para la víctima es una suerte perder solo el bolso y no la cabeza. Perfecto. Ah, sí, que estamos viviendo tiempos oscuros donde hay muchos bandidos. Se da por hecho. A ver. ¿Ya no hay más? Torneo, el torneo de Ratag. Vale, el torneo convocado por Sir Hanus se celebra cada 7 días en el Castillo Mayor de Ratag. El objetivo del torneo es poner a prueba la habilidad de los combatientes con todo tipo de armas. Está destinado a los plebeyos, por lo que también puedes inscribirte. Después de completar la misión secundaria rozando la divinidad con Sir Hans, puedes aceptar una nueva misión que dará inicio a un torneo regular. Si no sabes dónde encontrarlo, busca el icono de la espada. Si ya has progresado en la historia hasta el epílogo, no podrás aceptar la misión de Capon y el torneo se iniciará por sí solo. El torneo no se celebrará mientras Sihanous esté en guerra. Sihanous de Laipa. Se acabó, ¿no? Oh, ahora el de la mujer. Destino de mujer. La historia de Teresa estará disponible cuando inicie la misión principal Despertar. Después solo tendrás que hablar con Teresa en el molino de Ratag. Os llevará hasta ella. Podéis conseguir un perro de manos de Teresa en el molino de Ratag, pero solo después de activar la misión principal, Despertar. A Johanka le espera un destino difícil. Para descubrir más acerca de él hay que completar las misiones secundarias Pestilencia y En manos de Dios. Da igual si se terminan con éxito o no. Pestilencia se consigue desde la misión principal, preguntas y respuestas. En manos de Dios la asigna Johanka, que está en el monasterio de Sazaba. Cuando se hayan completado esas misiones, solo hay que volver a visitar a Johanka, a donde se es guiado por el icono, vaya. Luego ya estamos aquí. A ver. Tengo que comer más. He comido muy poco. ¿No hay más comida para mí por aquí? ¿Qué va? A ver, ¿qué de comida?
ver, plata asada, nutrición 26. De todas maneras hay que comer un poco más, ¿no? Digo yo. ...105, me he pasado, mierda. Ahora me va a dar el efecto de gordo, sí, el efecto de gordo. Me cago en mi puta calavera. Ah. Joder. ¿Por qué me pasan estas cosas, señor? Qué puta mala suerte tengo. Es terrible, ¿eh? Bueno. Pues vamos a darle rápidamente. Tengo que ver un momentito las misiones. Vale, el buen ladrón. También tengo la del buen ladrón. Que será seguramente hablar con el tío de Teresa y preguntarle qué puedo hacer para pagar mi deuda. Para pagar la deuda que tengo con él. Vale. Venga, listo. Voy por un Coca-Cola rápido y seguimos dándole ya sin pausa porque me he hecho un par de cigarritos y ya por lo menos un par de horas no voy a parar, así que si alguien tiene que ir a por agua es el momento, chavales. Ahora vengo. Vale, ya estamos aquí, vamos a continuar. Y ya no paramos. Vamos para allá. ¿Necesito darle un baño? Yo creo que sí. A word. My name's Henry. Thank you for taking care of me here. My name's Peshek, and I'm the miller here. You've already met my niece, Teresa. She took care of you for 2 whole weeks while you were in limbo. And talking of you being at death's door, while you were lying here, you worked up quite a bill with the bloodletter, who came now and again to keep you alive with his potions. That quack doesn't come cheap. I paid him what I could, but I still, that is, you still owe him. I see. Well, it's better to be in debt than to lie dead in a ditch. What do I owe? I'm not afraid of hard work. You won't pay for that shoveling manure. I might have a better job for you. And it's not something any fool can do. If you prove to me you're a clever lad, I might trust you with something you could really make money from. What do you say? Well, what would you need from me? A trifle. Just to take something from someone and bring it to someone else. Esto suena a trabajo hecho para mí. While you're doing it. That sounds straightforward enough. ¿Qué pasa, Henry? ¿Cómo estamos, picha? Oh, Aquí, que es que no iba a jugar más, pero es que con un plato de pasta enorme, Henry. Y me he visto con fuerza, me viene arriba y diga, un par de horitas más. Y estoy haciendo trabajos turbios, Henry. No honorable man should touch them. That's the executioner's job. Did you expect I'd give you a hoe and send you out to the fields? You can dig all right, but somewhere else. I want to know whether you're going to hide behind some stupid Henry de Skalice. Or if you might be useful for more Te va bien, te va bien.
Por ahora, mira, ya te llevo full equipado. Tu chaquetita de cuero roja. Tu cuello metalizado. ¿Trabajos turbios? No, hago lo que sea por ganar dinero. Y eso no es turbio. Ganar dinero no es turbio. I was prepared for just about anything, but that's a bit much. But go on. Tell me more. Listen, it's about this ring my mate, Wojciech, the Kohelnitz miller, had his eye on. Trouble is, they buried the ring by the gibbet, along with the villain they hung while he was wearing it. Jesus Christ. You want me to dig up a corpse, take a ring from it, and give it to your friend in Kohelnitz? Is nothing sacred to you? Money first, morals later. That fellow is dead. He won't miss it. Whatever bleeding heart came up with the idea that it's disrespectful to disturb a corpse never read the Bible. It's still a human body, only it's missing a soul. Why be disgusted by something created by God? Dale. I think I've already heard more than I need to know. You've got the tongue of the devil himself. If you tried hard enough, I bet you could justify sodomy with a goat. Watch your mouth, boy. There's a shovel here around the mill somewhere. If there's any problem, come and see me. And here's something on the side to make you dig better. Thanks. I'll need it. I can't believe I've come to this. Es lo que hay, Henry. Los tiempos Oh, son and duros. watch out for the executioner and his hounds. They're pretty savage. And I don't just mean the dogs. You can just throw them some meat. The dogs, that is. But the executioner? Well, don't vex him. Good luck to you. Vale. ¿Esto qué era? Este efecto que es lo que me daba. Efectos, ¿no? ¿Dónde está? Jugador, efectos, comer en exceso. Has comido demasiado y te sientes mal. Tu resistencia máxima se reduce. Joder. Nada, son profanar. No es profanar. ¿Qué significa profanar, Henry? ¿Qué significa profanar? Voy a abrir una tumba y le voy a mirar una cosita y voy a cerrar después. No voy a profanar nada. Otra cosa sería que la abriese y me meara en lo alto del muerto. Entonces sí, es una profanación. Esto es una incautación. Una incautación. Eso es. Pero... incautación post mortis. Sí, picha. Sí, igual que lo que hace el Estado. O sea... el Estado hace lo mismo. Esto era por aquí, creo. A ver. Oh, demasiado, demasiado. Me voy a hacer daño. Mejor ir normal. Porque si aquí te torces un tobillo, lo flipas. Aquí el daño es muy realista. Vale, ya estamos aquí, delante de la casa de este hombre. Necesito una pala. Nadie, nadie. ¿Dónde hay una pala? Parece la carretera de mi ciudad. ¿Qué dice Henry? ¿Qué vives en el campo o qué? Aquí también, en el campo te encuentras así la carretera.
Cállate, puto perro. Esto no es una pala. Necesito una pala. ¿Cómo que no tengo una ganzúa? Si cogí todas mis cosas. Me han quitado las ganzúas. Al lado de la puerta. Yo creo que no, ¿eh? Objetos, otros. Que va, no tengo pala. Estoy jodido. Mire al lado de la entrada. ¿De qué entrada? Grazie tutti, grazie tutti. Grazie Henry. No me acordaba, tío. Aquí. ¿Pero tú lo has visto o que lo sabías, Henry? Yo es que no he visto nada. Christ wound, what a fucking stink. How long have you been lying here? Que ni nada. Nothing on the left hand. The right? Oh shit, there's nothing there either. Where the fuck is that ring? Oh, the stench makes me want to puke. Peshek will pay for this. Porque ya lo viví, me estás controlando según recuerdo en mi vida. La pala estaba al otro lado. Qué grande. Pues ya sabes, Henry, ahí te quiero todo el reto. O sea, cada vez que tenga una duda, tú vas a ser la Wikipedia. Henry, ¿qué hiciste aquí, Henry? A ver. Volver a ver a Peshek. Hostia. Sí, lo vi cuando entraste al recinto, tío, pues yo no lo vi, estoy ciego. La resistencia, tío. ¿Volviste a enterrar el cadáver? Sí, sí, sí. Sí, lo enterré. Me quedé sin energía del tirón, entonces. Sin energía del tirón. Pero digo,
Good day to you. There was a corpse in the grave, but no ring. What the fuck is going on? Easy, Hal. Hold your horses. If the ring wasn't on the corpse, the executioner must have taken it before he buried the body. I can see where this is going. You want me to get the ring from the executioner? Clever lad. Only I wouldn't recommend talking to him about it. He's a bit touchy on the subject of robbing the dead. It'd be better to pinch it from his house. La pala ya es mía. All La right, pala ya es I'll go mía. and find that ring. It should be in a trunk somewhere in the house. And look here, Henry. Do you know how to get past a lock? Get past the lock? You mean jemmy it off with a crowbar? No, you don't. I mean the delicate, gentle art of opening it quietly and with sensitivity, like popping a young maiden's cherry. Vamos a decirle que no, simplemente por subir de nivel, ¿no? Bueno, vamos a decirle, le voy a decir que sí. I have some experience. All right. I'm glad to hear you're not as clumsy as you look. Here's a lockpick for the job. Can you tell me something about the other millers? There's a couple of other fellows around here in my trade. Wojciech in Kohelnitz and Simon in Sasa. Tell me about Wojciech. He's young and hot-blooded with a short temper. But he's a fine fellow when you get to know him. His heart's in the right place, and he's always willing to lend a helping hand. Unfortunately, he got himself into a feud with that usurer, Sí, sí, the sí. merchant Wolfram. Este es el que me va a enseñar a mí el arte Slimy del bastard. crimen. And now they're sworn enemies. What about this Simon in Sasau? An odd one he is, a loner who don't talk much. But he's as dogged as a hunting hound once he gets his teeth into anything. He won't let go until he sees it through, even if he has to walk over dead bodies. May the Lord watch over you. Vale, volvemos a la casa del verdugo. ¿Eso qué ha sido? Goti! Ese pedazo de Ray. ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? ¿Qué hacéis? Ray doble, bucaque, bucaque. ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? Estamos aquí en Kingdom Come Deliverance. Ahora mismo vamos a casa de un verdugo a robarle un anillo de un cadáver. O sea que yo creo que hay chicha. ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué tal ese imperio al final? ¿Cómo va la cosa? Es que los unos... Qué cabrones son los unos. Al verdugo le voy a robar, vamos. Porque no tiene hija, vale. Con cuidado que no me acaba... Que no me gusta acabar lastimado. Ya, Henry, lo sé, Henry. El imperio temblando está, ¿no? Claro, si es que los putos unos... Dentro de poco tus señores feudales van a ser Valen de Aragón y Goti de Francia. ¿Qué va, bicha? Al revés. Al Goti lo intenta colonizar. ¿Sabes? Está ahí en al norte del río Amarillo. Tengo ahí a Liu Bei cerquita suya. Esa campaña, Goti... Esa campaña, a ver qué pasa. ¡Uy, ese pedazo de follow! ¡Muchas gracias! Se me ha pasado. Ahora mismo miro el nombre, un segundito. A ver, ¿quién ha sido? Anubisqueos. Muchas gracias, Anubisqueos, tío. Eres un grande. Ahí a la causa. Vamos para allá. Liu Bei es difícil. Liu Bei es difícil, Goti. Más que nada porque como tú has visto, las tierras las tienen
Sus tierras son muy ambiguas. Estás en un sitio y de repente a mitad misión, de mitad campaña, te dice de cambiar tus tierras a otro sitio. Y eso no mola. A ver, el notado está en su casa. El notado está en su casa. ¿Dónde está la bola amarilla? Que no me vea el nota. Que no me vea, que no me vea. Rápido, rápido, rápido. Misión, misión. ¿Dónde coño? Aquí ni nada. Mierda puta. ¿Estar aquí? ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Oh! ¡Oh! Yo quiero ser tu colega. ¿Por qué eres tan pesado? Mira lo que has conseguido por no querer razonar, hijo de puta. ¿Eh? Oh, vale, se acabó. ¿Quieres que juguemos? ¿Quieres que juguemos? Le he cagado, me he calentado, no tendría que matarlo, no tenía que matarlo. No tenía que matarlo. No tenía que matarlo, ¿por qué lo he matado? ¿Por qué lo he matado? La hemos cagado, ¿eh? Voy a tener que... No sé qué voy a hacer aquí, pero la he cagado. Este hombre no puede morir. Hay misiones que este hombre encaja en la misión. Y lo he matado. ¿Qué hago con él? Y no puedo cargar, ¿no? Porque estoy en extremo y no se puede cargar la partida. Esto es de las 22:36. Es la 1:11. La he cagado, voy a tener que cargar, chaval. Me cago en mi puta calavera. La he cagado, es que no puedo matar, no puedo matar. No puedo matar a ese hombre. Puedo matar a mucha gente. Pero a ese tío no lo puedo matar porque desbloquea misiones después. Y voy y lo mato. No, esto no es. Línea de juego 3, extremo. Estas son mis partidas anteriores. Como podéis ver, tengo en una 136 horas y en la otra 87. Pero empieza esta nueva en extremo. Despertar, vuelta a casa. Que desde luego que, vamos, que mierda, puta mierda. Bueno, pues ya he tenido mi primera muerte, que la tuve en la sesión anterior, que morí por primera vez, y he tenido mi primera carga, de haberla cagado. O sea que va bien el primer día. Estoy sin hambre, sí, esto ya me lo sé, lo he leído antes en voz, o sea, lo leí antes, son los DLCs. Sí, sí. Básicamente son los DLCs. ¿Cómo estoy? ¿Estoy bien? No, no estoy bien de comida. Tenemos que comer. Vamos a comer carne, vamos a comer cebolla, saciedad 42, fruta seca, un patasado que se está poniendo malo. Bien. ...17, uff. Un pretzel, nutrición 10... Nada, sí, vamos bien ya. Vale. Lo que sí que voy a hacer a lo mejor es conseguir dormir lo que viene siendo... A ver, no tengo ninguna prisa. Algo ha salido mal, no hemos encontrado ese clip. A ver, vamos a dormir. Quiero descansar la energía es lo que me interesa. ¿Hasta cuándo puedo? Saciedad 55. Bueno, pero tengo la energía a tope. Ya no puedes dormir más. Ah, que quieren que por cojones me levante. Qué cabrones. ¡No! Ya, bicho. Señora, hablaría con usted, pero tengo un montón de prisa. ¿Dónde está tu tío? Aquí. Mi amigo. My name's Henry. Thank you for taking care of me here. My name's Peshek, and I'm the miller here. You've already met my niece, Teresa.
She took care of you for 2 whole weeks while you were in limbo. And talking of you being at death's door, while you were lying here, you worked up quite a bill with the bloodletter, who came now and again to keep you alive with his potions. That quack doesn't come cheap. I paid him what I could, but I still, that is, you still owe him. I see. Well, it's better to be in debt than to lie dead in a ditch. What do I owe? Dime, Not afraid Goti. of hard work. You won't pay for that shoveling manure. I might have a better job for you. And it's not Poquito. something any fool can do. If you prove to me you're a clever lad, Si me I might apuras, te trust you diría with something you que could really make money from. What do you say? 6 sesiones, 5 sesiones. Menos no. Well, what would you need from me? A trifle. Just to take something from someone and bring it to someone else. And not get caught while you're doing it. That sounds straightforward enough. Except for not get caught. Why would anyone ¿Por qué want to- querrían atraparme? Oh, don't worry. It's just a job like any other. Only this one requires, let's say, the right moral disposition. Do corpses bother you? No. No honourable man should touch them. That's the executioner's job. Did you expect I'd give you a hoe and send you out to the fields? You can dig all right, but somewhere else. I want to know whether you're going to hide behind some stupid fucking scruples, or if you might be useful for more unconventional work. 3 Kingdom, 3K es 3 Kingdom, Total War 3 Kingdoms. I was prepared for just about anything, but that's a bit much. But go on. Tell me more. Listen, it's about this ring my mate Wojciech, the Kohelnitz miller, had his eye on. Trouble is, they buried the ring by the gibbet along with the villain. They Cuando me hung digas, by yo el his jueves nails. tengo con Jesus Valen Christ. You want me to dig up y... a corpse, take a ring from it, and give it to your Y friend en in verdad hell? tengo libre. There's O sea, nothing tú sabes que yo sacred here. estoy con una mano sobre Money la otra. first, morals later. Desde agosto That sin fella's trabajar. dead. He won't miss it. Whatever bleeding heart came up with the idea that it's disrespectful to disturb a corpse never read the Bible. It's still a human body, only it's missing a soul. Why be disgusted by something created by God? Este es de los míos, este es un tío práctico, lo haré, lo haré. I think I've already heard more than I need to know. You got the tongue of the devil himself. If you tried hard enough, I bet you could justify sodomy with a goat. Watch your mouth, boy. There's a shovel here around the mill somewhere. If there's any problem, come and see me. And here's something on the side to make you dig better. Thanks. I'll need it. I can't believe I've come to this. Digging up corpses. Lo que hay, estamos atravesando watch out for tiempos the duros, Henry executioner Picha. and his hounds. They're pretty savage. And I don't just mean the dogs. You can just throw them some meat. The dogs, that is. But the executioner? Well, don't vex him. God be with you. God be with you. Vámonos para allá. Ready. El 3K va más rápido y queda más fachero. Sí, sí. Por cierto, Goti, he hecho cambios en el Discord. Para que veas, lo he pulido un poco porque lo tenía fatal. Lo he adecentado un poco. Es una especie de híbrido entre el tuyo y el del Valen. Con alguna ayuda... ¿cómo se dice? Con alguna ayuda de estudio de Henry, que ha aportado nombre. Ya estamos cerca. Tomar la resistencia, tío. Me chupa la resistencia de una manera. No puedo correr más de 10 metros sin que el colega tenga que respirar. Parece que soy yo en la vida real, ¿sabes? ¿El nombre? ¿No? ¿Tú no aportaste el nombre para la sala? ¿O fue Kirby? Ah, no, fue Kirby, perdón. Me estoy confundiendo contigo, Henry. Fue Kirby, fue Kirby.
Perdón, perdone usted. Yo sé abrir con ganza, pero tienen que ser cerraduras básicas. Es que va por nivel, aunque tú sepas la mecánica, si no has desbloqueado, si no has hecho muchas, o sea, horas de desbloquear cerraduras encima, si no has hecho muchas no te permiten directamente acceder a ese baúl. La pala, ahí está. Que gente antes me la dijo, conseguir la pala. Vamos para allá. Vamos a comenzar a excavar. A ver. Christ wound, what a fucking... Nothing on the left hand. Nada en la mano izquierda y en la derecha tampoco. Vale. There's nothing there either. Where the fuck is that ring? Oh, the stench makes me want to puke. Peshek will pay for this. Puto molinero. ¿Has visto? No aguanta nada corriendo el cabrón. Y además en el modo extremo no se ve ni la barra ni de vida ni de energía. Veo el marcador y mucho es. No sé yo si voy a aguantar el modo extremo, lo digo en serio. O sea, me lo he pasado 3 veces, pero es normal. Y esto del modo extremo no me hace gracia. Por ahora estaba bien. Pero es muy extremo, algunas cosas son demasiado extremas. Bonito, ¿eh? Y a lo que tengo ganas de darle, ¿vale? No sé si sigues por ahí. Es al juego de guerra que a uno le da con vosotros. Tengo ahí el OTA, que desde que me pasé el Star Wars no lo he vuelto a atacar. No lo he vuelto a tocar. Y lo tengo ahí cogiendo polvo y es una puta pena. Y también a los tanques, que eso jugaré con tecla y ratón. Soy un loco de los tanques. Entre mis gustos están los animales y los tanques. O sea, en ese orden. Vamos para allá. ¡Cabrón! Y ahora le va a aparecer el sombrero. Uy, eso está muy mal conseguido. Eso no sé si lo tendré que poner mejor la gráfica, yo que sé. No había ningún anillo, motherfucker. There was a corpse in the grave, but no ring. What the fuck is going on? Easy, Hal. Hold your horses. If the ring wasn't on the corpse, the executioner must have taken it before he buried the body. I can see where this is going. You want me to get the ring from the executioner? Clever lad. Only I wouldn't recommend talking to him about it. He's a bit touchy on the subject of robbing the dead. It'd be better to pinch it from his house. Lo haré. All right, I'll go and find that ring. It should be in a trunk somewhere in the house. And look here, Henry. Ahora voy a decir que no. You know how to get Para past the lock? que hagamos el tutorial y suba un poquito de You nivel. mean jemmy it off with a crowbar? No, you don't. I mean the delicate, gentle art of opening it quietly and with sensitivity, like popping a young maiden's cherry. Yeah, I haven't had a chance to try that. Fucking hell. How did I get landed with a cretin like you? I'll have to teach you then. Come on. Come with me. Try unlocking this trunk. Hold the lockpick in your right hand and use it to feel out the tumbler. Got it? Good. Now turn the whole Lo lock sé, es para el to play. suplente porque esto me da nivel. Don't stop holding the tumbler with the pick. Otherwise, you're a dab hand, Hal. Make something out of you yet. Remember, Es nada redentor, this mira. trunk's a Recompensa. real that watch out. Quite a few more times. Ya no hay más en redentor, ¿no? No, ya no hay más en redentor. Bueno,
Vale, nos vamos. Ya está con la resistencia tocado, ¿eh? Es que este tío... Good God. What happened to your clothes? If you were robbed, you should report it. I'm interested in... Uh-huh. Get myself fixed up a bit. Have a bath and get my clothes washed. But of course, money first, though. 10 monedas. I'm not giving you that. And how much? Agree? Una monedita que me I'd ahorre. almost shake on that. ¿Cómo que casi acepto eso? ¿Cómo que casi? No, pues nada, You hija won't mía. regret spending the money. I Me guarantee. he ahorrado media moneda, chavales. No, pero ahora tenemos otra pinta. Eso ayuda en los diálogos en este juego. Bueno, perdona que no me cuide bien físicamente. Que lo que decía aquí en este juego, si no llevas una apariencia aceptable, eso influye en la relación que tienes con la gente, en los diálogos. Y por eso es aconsejable siempre llevar una buena apariencia y cuidar eso, estar bien, no ir sangrando con una brecha en la cabeza, ¿no? Como otros juegos que vas con una herida y hablas con uno y no pasa nada. Aquí estas cosas se tienen en cuenta. Vale. De todas maneras vamos a gastar un Snap Redentor en cuanto lleguemos a la fuera de la casa de este hombre, porque con eso es con lo que podemos guardar la partida. Y así puedo intentarlo sin miedo, porque ¿os imagináis tener que volver a hacer esto todo? O sea que si soy otaku me van a tratar mal. Cuánto realismo. A ver. Ya estamos aquí. Ajá, guardar. Es una redentor. Espérate, vamos a ver cómo estamos de saciedad. Saciedad. Yo creo que no pasa nada. Partida guardada. Vamos a ver al colega. Voy a intentar hablar con él. Razonar. No tenemos por qué acabar de malas. Está comiendo. Vale, se levanta. Ahora saldrá. Vamos a hablar con él. No tengo por qué acabar de malas con él. O sea, este juego tiene muchas vertientes, muchas posibilidades. ¿Qué pasa, amigos? Miller Peshek sent me. He's very sorry, but by mistake, he didn't give you the full weight of flour last time. He says you should come and get the balance. That rogue. How much is it? Half a sack. That's nothing to sneeze at. It certainly isn't. I'll go there right away. Está robado, compadre, está robado. Someone there. La casa sola para mí. ¿Dónde está la bolita? Aquí está la bolita.
Anillo de What? muerto, 2 Snark This is Redentor. nothing but an ordinary copper band. It's not worth a tin penny. Una banda de cobre. Y para esto me han hecho hacer esto. Bueno, ya que estamos aquí, ¿no? Vamos a sacarle la casa entera. Esto no se vende bien. ¿Esto qué es cantidad? No, cantidad es esto. Esto no se vende bien y pesa. Yo tengo que llevar cosas que no pesen y que pueda vender. Vale. Subimos de nivel las cerraduras. Dinero, 29 groschen. ¡Buh! Del tirón. Camisa vieja. Cofia. No, si la cofia sí. El sombrerito este nos lo vamos a llevar. Vamos. Aquí no hay nada que coger, ¿no? Comida, vamos a ir de esa ciudad, ¿no? Saciedad 84. No me atrevo a comer. No me atrevo a comer. A ver si me voy a pasar y me va a salir la ventaja esta de cerdo. El verdugo. Oh no, olvidé algo. Ahora vuelvo a mi casa. Pues menos mal que no. Vamos a poner el sombrerito, ¿no? Facherito. Ahora te cruzas con él con su sombrero puesto. Tengo uno igual, sí, son buenos, ¿eh? Lo bueno es que lo hemos conseguido. Y encima el Snark Redentor que he gastado no realmente lo he recuperado, porque hay un Snark Redentor dentro del cofre. O sea que por ese punto, de puta madre. Lo que me tiene un poco harto es lo de la resistencia, ¿eh? Tener tan poca resistencia es un poco cansino, la verdad. Es algo que habrá que ir potenciando. Será una misión. ¿Tú quién eres? Jesus Christ. Are you the brawler who takes bets? What's it to you? I'm a Skalice refugee, and I'd like to try my luck against you. Hang on, I know who you are. And I'll only fight you for silver. Got it? Me parece justo, sí. All right, let's fight then, if you think you can take me. Hold your horses, laddie. First, you have to prove you're a worthy opponent for me by beating 2 other regular brawlers, Stephen and a fellow they call Ringlet. Que me sé las reglas ya, o sea, es una tontería. May the Lord watch over you. Ah, no, tengo que preguntarle. Por cojones, tengo que preguntarle. Vale, pues te pregunto. Are you the brawler? What's it to Sí, you? I'm a Skalice. sí. Hang on, I know who you are. Why for silver? Do I really have to tell you? Look at yourself, and then look at the others. All they've got to wager is their labor, but you've got coin. Vale, pues ya tenemos la misión desbloqueada. Perfecto. Irse. God be with you. Perfecto. Pues ya tenemos una misión más para resolver cuando me las vaya encontrando, porque una de las características que tiene el modo extremo es que los iconos no los veo hasta que no estoy al lado de ellos. O sea, ahora mismo estamos en Ratag, no estamos aquí. Aquí. Ah, pues sí que me sale. Derrotar a Stephen. O sea, me salen en el mapa. Ah, vale, lo que no me sale soy yo. Lo que no sale, como podéis ver, es la posición mía. Pero yo sé que estoy aquí, al lado de esta casa. No sale mi posición, pero yo sé que estoy aquí. O sea, un poquito más pasado, pero estoy aquí. Vale, o sea que es todo orientarse conforme a... Vale, bien, es que si no era imposible, tú. What kind of trick were you trying to pull last time, you cur?
I went all the way to the mill for nothing. Clear off and don't... Hostia. Era el verdugo, tú. Ya estoy aquí, buen hombre. Bueno, soy buen hombre. I have that ring for you. Good. Nice to know you're the sort of lad I can trust with a job like that. Now run with the ring to Wojciech, the miller in Kohelnitz. He'll have some work for you, and I'll have something for you soon too. A clever fellow like you will never want for work. At the very least, I'll buy risky goods from you. I mean the kind that used to belong to someone else and you can't sell to just Objetos anyone. robados, perfecto. You'll buy stolen goods from me. Oh, thanks for your trust. I'm sure that'll come in useful. Sí. No tengo nada robado, ¿no? I've got some goods here. All right. Take care. Mira, 100 monedas me dan. Y esto vale 600 o 700 monedas. Qué trimo, qué timo. 14 monedas por fragmento. Los precios son de broma. Los precios son de broma. El sombrero lo odio, no me gusta nada. Vale, pues yo creo que con eso vamos bien. Vamos a regatear a ver si le podemos sacar un I'd poquito like to más. discuss the price. Why not? What do you say to this? That sounds pretty interesting. A little less. No, no hay manera, no hay manera, todos renegocian. Very well, I agree. 5 monedas le saca de más. Poco a poco. Vale, ¿qué tengo que hacer ahora? Ya se lo llevaré en otro momento. Voy primero a cumplir esta misión. Vale. De acuerdo. Vamos a pasarnos otra vez por aquí porque ya estoy otra vez lleno de barro. O sea que... ¿Cómo saben que es robado? Pues porque el juego te lo pone así, es una mecánica. Aquello que es robado tiene una mano roja encima. Ya sé que no tiene sentido, pero bueno. What do you want? I'd like to... So what? But of course. 30 monedas. I'm not giving you that much. And how much? What about this? That's not enough. You won't regret spending the money. I 2 monedas me he guarantee. ahorrado, o 6 monedas, no sé. ¿Qué gráfica tiene, Seti? Una 2060 RTX. Ah, todas las 2060 son RTX. ¿Por qué? ¿Porque se ve bien o porque se ve mal? Se ha guardado la partida, ¿no? A la 1:38, sí, se ha guardado la partida. Vale, avanzamos. A ver, un momentito. Vale, vamos por aquí.
¿Eso qué significa, Goti? Llegamos ya a la muralla, ¿no? Sí, está aquí delante ya. Halt! Who are you and where are you going? I'm Henry, son of the Skalice blacksmith. I'm going to see my liege, Sir Radzig Kabila of Dvoyets. Of course you are, lad, and I'm the Pope. What do you want from his lordship, and what makes you think he'll see you? I may not look the part, but I know about honour and duty. And mine is to tell Sir Radzig what happened to the sword he commissioned. All right then, go ahead. It'll be your skin if Sir Radzig isn't pleased. Tranquilo, amigo. No, pero está en este castillo. ¿En dónde está? Sí, está en este castillo. Would that be the smith's son, Hal? On my soul, it is him. What are you doing here, lad? We thought you were done for. Bandits attacked me in Skalice. And why, for God's sake, did you go back there? Who else but cutthroats and bandits did you expect to find? I needed to bury my parents. Oh, I see. Your father fought like a lion. I'm sorry. He saved my life. And not just yours. He was a good man, and you did right to bury him. I didn't even manage that. I failed to save him or put him to rest. And just what could you have done at Skalice? If you tried to fight, the both of you will be dead. He gave his life for yours, Hal. So you'd better make good use of it. You're right. And just what are you doing here? I must speak with Sir Radzig. Is he here? He's in the palace with Sir Hanush of Ratai. They're feasting in the Knight's Hall. What do you want with him? My father made him a sword. He asked me to deliver it to Sir Radzig. I don't see any sword. No. Bandits attacked me and stole it. I need to tell his lordship what happened. And then I'm going to find the sword. Of course you are, Hal. Good luck. Thanks. Vale. Vamos a hablar con nuestro señor, a ver qué tal. Tenemos cinemática. Your Graces, I have to tell you in all seriousness that this land of ours is in the shit. Deep fucking shit. Don't you agree? I might not have put it as eloquently as you, Hanush, but I've been driven out of my own castle, so I'm hardly going to disagree. Indeed. But Birkstein is yours for as long as you need it. There's room enough for your men and you here at Rattay, and I'm sure my ward won't have any objection to me lending you his castle. I'd be honored. Pechstein is at your disposal as long as you wish, Your Grace. Just as well you have another castle at the other end of town, eh? At any rate, I'm beholden to you, Sir Hans, and to you, Sir Hanush. I don't like to speak ill of your people, Sir Radzig, but, well, there's no love lost between the townsfolk and the refugees. There's been talk of criminality. No, they'll have to get used to it until the situation's resolved. But when will it be resolved? And what on God's earth is this war even about?
I won't lie, sir. I don't understand it. You aren't alone, Father. I believe Sigismund's original intention was to persuade Wenceslas to accept the imperial crown and to leave the rule of Bohemia to him. Who could blame him? I know Wenceslas is a friend of yours, Radzig, but even you have to admit he brought it upon himself. I can't deny the king neglected affairs of state for other pursuits. There is a need for order in the land, but I don't think the lords who sided with Sigismund realized just what Hungarian order looks like. Hungarian order? What concerns me, sir, is how a good Christian could resort to such brutality. To give him his due, I don't think he expected the lords of this country to stand behind the king. But thanks to him, we're tearing ourselves apart, and now he has to get things under control. But why in God's name does he have to use those barbarians? Money is the root of all evil, young sir. Wars are costly, and this one has dragged on for a year. Sigismund ran out of coin for knights, so he recruited those whore sons that settled in Hungary. The less he pays, the more they make up for it with plunder. That's why he attacked us. He was after our silver. What are you doing? You've no business here. Clear off. Wait, it's Henry. Henry, who disappeared after I clearly ordered him to remain at Taunberg. I'm sorry, sir, but I had to bury my parents. Had to? Do you think you were the only man who lost someone there? But the others listened to their lord. And it wasn't just your own life you nearly threw away. So Robard and his men risked theirs to save you. I'm sorry, but I had to. Oh, there you go. When you have to, Radzig. Your father was a remarkable man, and your mother, she was remarkable too. Tu madre también es extraordinaria, le They dice. deserved a Christian burial. Did you manage that at least? No. Qué I cachondo. was attacked by thieves. I wouldn't be here now if it wasn't for that girl. Girl? The miller's daughter, Teresa. The miller's daughter saved you from the footpads? Well, there's a tale to tell your children. I owe her my life. She distracted them and then brought me to Ratai. But without Sir Robard, we'd both be dead. Oh, that's what I call a good woman. Hang on to that one, lad. Still, it's a great shame your parents are buried in unconsecrated ground. That means purgatory for them. Be quiet, Friar. I didn't invite you here to eat me out of house and home and deliver a sermon while you were doing it. If you're so concerned, Father, maybe you should save the innocent souls of these fine Christians yourself. Go to Skalice and consecrate their graves. I assure you, if you're killed by bandits, your soul will soar straight to heaven, as long as someone buries you in consecrated ground first. If there's anything left to bury, that plump carcass of yours would be quite a feast for the wolves and the crows. And one skeleton looks much like another, so how would we know which were your ordained bones or those of Sigismund's Tartars? Be that as it may, why have you come here? I must get your sword back. Sword? My sword hangs here at my side. No, the sword my father forged for you. One of those thieves stole it from me. They almost killed him and he already wants to go back. Takes after his father, I suppose. Lad, I've lost a castle, a village, silver mines, and a good half of my subjects. Why would I miss one sword? Because it's the last one my father forged, and I promised him I'd deliver it to you. I understand. I'd feel the same way. But prudence is the better part of valor, and the dead man keeps no promises. Aye. The woman had to save his fat from the fire, and now he wants revenge. What kind of fool are you, boy? He's no fool. Henry, you have courage, but you need training, arms, a horse. Or do you mean to beat this thief at dice? No, sir. Please, take me into your service and give me the chance to learn these Claro, things. picha, equípame. Fled from the enemy, disobeyed your orders, duped Sir Divish, lost your sword, put Sir Robard in danger with his actions, and now he wants a promotion. Capon's right. What you say is certainly true, except for fleeing the enemy. You would have run as well, believe me. Henry's earned some punishment, but how do you punish someone who's already lost everything? Courage and blind obedience are good qualities for a soldier, but a wise man also appreciates loyalty, perseverance, and determination. Besides, that was a fine sword that his father made. If he thinks he can get it back, I won't turn it down.
My lord, he's a peasant. You can't make a squire of a peasant. Why not? Someone made a priest of a pig. Como He le hablas a isn't su a peasant, sacerdote, father, loco. he's a blacksmith, and recent events have left me in need of his skills. So, you'd like to enter my service? Sir, yes, I would. You won't regret it. Oh, I probably will. I'm doing this for your father, lad. Don't it disappoint me. Oh, fortune has finally smiled on you today, lad. Make the most of it. Now that I think about it, Sir Hanush, the boy needs training and experience, and you need spear carriers. That's true. Bailiff is always complaining about your people making trouble in the camp. Maybe one of their own among the guard might help. It might. In any event, it will prove valuable experience. But let's be clear. You're the one paying him. Captain Bernard, see to his training, and then send him to the bailiff. Yes, sir. And don't A este no le scare caigo bien. him. You can rely on it, sir. Don't forget, Henry. Don't disappoint me. I won't, my lord. A ver. No va ni tan mal. A ver. Vale. Vale. Shit. Sod off. No, este no se quiere levantar de ahí. Why are you waking me? Go away. Vale, pues lo que vamos a hacer básicamente es ir allí, buscar una cama por la zona, que sé que hay una especie de campamento exterior. Y vamos a dormir hasta la mañana y despertaremos listos para entrenar. Y aquí vamos a dormir. Hasta las 7 de la mañana. Vamos a dormir 4 horitas. Y entrenamos con la luz del día.
80 solo. Increíble. Vamos a comer algo más. Vale. Comida envenenada. Vamos a ver qué significa esto. Saciedad 96 aún, mierda. Ya se me ha pasado, ¿no? Perfecto. A ver qué tal se nos da el combate con Lord Bernard. Capitán Bernard. I'll be with you. I'm here for training. There's nothing I can do for you here. Come when I'm at the... Very well, sir. Estábamos al lado. Take care now. I'm here for training. Yes, you're that boy Sir Radzig said. Yes, that's me. Let's get to it then. Vamos a ir de buenas con este hombre, no vamos a ser hostiles. And because you've never held a sword in your hand before, we'll start with something simpler. Hagámosle caso. Well. Come with me and listen closely. I don't want to be repeating myself. Farewell. So let's see what you're made of. Hold it properly. Keep moving. Never stand still when your life depends on it. Right, good. Now, try attacking. You've got to put your back into a good slash. No use waving the sword around like you're swatting flies. Go into the attack with your whole body. Try slashing from various sides to get used to it. Not bad. Well done. All right. That's it. That's it. Esto es como el entrenamiento primero que hice. Try stabbing me with it a few times. Nice. Good. All right. That will do. Slashing, stabbing, and movement are the foundations that you build everything else on. Now, let's try something more complicated. One strike, I can simply fend off. You mustn't give your opponent time to react. String your strikes together. As soon as you finish one, begin another. Strike, strike, strike. Good. Very good. All right. Now let's see how you do with defense. It's not hard to block a basic strike. Just watch out and move your sword into the path of the blow. Well done. Well done. Oh, me la comí. That's it. Vámonos. Nice. Very well then. Let's see what you're made of, lad. Come at me and don't hold back.
Good strike. Vale, muy bien. Oh. No me quiero ni imaginar lo que van a ser los duelos. Los duelos van a ser terribles. Fine, enough. You're not a complete dead loss. It'll be hard work to turn you into a master, but you have the basics. Let's try something more advanced. When in combat, keep an eye on the space between you and your opponent. That is your space. Try to attack from the side the opponent will find harder to block in time. If I'm holding the sword raised up, do an uppercut. If my sword is low, lunge. Let's try it. You strike a few times at the side where I'm not holding my sword. Very good. Very good. Very good. Well done. Well done. Right. Lesson 2. Everything you've learned about blocking is wrong. When I cover, I can simply fend off your blows with my sword and gain control of the space between us. But it's better not to control just the space, but actually your opponent's weapon. Attack, and I'll show you. All right, that will do. Now you. The trick is to stay in your stance. As soon as I start to attack, you block. The move knocks the blade aside. Ah, that's it. Good. No, not like that. You mustn't hold the sword there. You have to move along with the attack. Again. Very good. Nice. Ow. Too soon again. All right. Vale. Right, now we'll try it a little faster. Concentrate and block just at the moment I start attacking. I'll Vale. strike you from above each time so you can see it well. Nice. Nice. Ah. Nice. Very good. Ow. Good. Vale. Good, good. Now let's try it at full speed. You probably won't succeed, but that's normal at the start. You must train. Let's go. Ow. Ow. Oh. Ow. Captain Bernard! Wait a while, Henry. Greetings, Sir Hans. What brings you here? I was on my way when I noticed that you're entertaining Sir Radzig's esteemed guest. Not the same as holding a hammer, is it? El noblecito este, ¿eh? It's Sir Radzig's orders. I know. I'm actually here to train at the archery range. My hand's grown heavy lately. You don't mind, do you, Bernard? Not at all, my lord. Good day to you, blacksmith's boy. Try not to hurt yourself. Where did we finish? Yeah, leading the opponent where you want him. There's one more way to evade a strike.
Simply step aside, attack, and I'll show you. Vale. What's going on? All right, try it. It's important not to move too soon. I'll see where you're going and hit you. If the same will happen if you move too late. I'll attack slowly now. As you see me, raise the weapon, jump aside. You'll throw the opponent off a bit, and there's your chance. All right. Good. All right. Fine. Now try it a little quicker. Try and get used to the rhythm. Never take your eyes off your opponent. You'll see a strike before it's even properly started. All right. Es verdad que así es súper lento, si no tiene mucho. Mira, yo estoy por hablar. Pero que lo suyo es cuando estén rápido. Ahí es donde realmente se nota. Mira, nada, estoy viendo todos los colores, venga, hombre. ¿Pero qué haces? Ahora. Ahora es cuando se va, venga. And the last thing for today, a trick. You raise the sword to force your opponent to block, but then change the direction of the attack at the last moment, and the opponent won't even know what hit him. Try it. Draw back the weapon, then change the attack zone and strike, so I don't have time to react. Ah, that's it. No. Wrong. Wrong. Vale, ya lo pillé. No, not like that. Ah, that's it. All right. Well done. Ahora no. No, not like that. Not like that. Nice. Vale. Well now, that wasn't too bad. Maybe we'll make a soldier of you after all. But don't get cocky. You have to train hard and persistently. You might have talent, but talent alone won't do. Practice. Whenever you've got nothing better to do and you're in the mood for it, you can come and train here with me. I can teach you something more when you're up to it. Yet, Sir Radzig also wanted me to teach you archery. Come with me. Aún no sé ni leer. Tengo que aprender a leer ya. A ver si encuentro ya la misión.
Let's see then. Take this bow, go and stand in position over there, and we can start. And another thing, put on this arm guard. Without it, you could flay your forearm with a bowstring, so be sure to wear it. Thank you, Captain. Save the thanks, and get in position. Now concentrate. A bow ain't exactly the weapon of choice of a knight, but it can come in very handy. You've got two bandits coming at you from a distance. You shoot one in the eye, drop your bow, and draw your sword on the other. Emperor Charles, God rest him, encouraged his subjects to learn archery. He even organized contests in Prague. But you wouldn't have gotten far there. You're holding the thing like a piece of firewood. But enough talk. There's the target. Try and hit it. Draw the bow, aim, and release. Try to get a feel for the rhythm. Inhale on the draw, hold your breath for a moment, and then release the string. No jerky movements. Just let the string slide out of your fingers, as if you were about to draw it back more. It's all one movement. The arrow aiming at the target and flying at it. Shoot away. What you have there is a training bow. The arrow drops quickly. Once you've trained a bit, you can get yourself a better one, and then those arrows will fly so fast you won't see them. Don't forget the arm guard. Once you've mastered the bow a bit, you won't need it anymore. ¿Ya? ¿Me dejas tranquilo? Well, that was awful. I didn't imagine a village yokel like you would have much skill, but you failed to meet even my low Pero si no me expectations. deja disparar. I don't know why you're wasting your time, Sir Bernard. Nothing will come of him anyway, and at the first sign of trouble, he'll run away like any other cowardly peasant. After all, he's done it Esto se before. está bugueando, ¿eh? What did you say? Calm down, boy. Keep in mind who you're talking to. A braggart who was born with a silver spoon in his mouth. Now, you've really done it. You'll go to the stocks for that. Calm yourself, Sir Bernard. If the blacksmith boy feels he can prove himself, then let him try. Do you think you can beat me? Well? Any time. Very well. If you defeat me, I'll give you my bow. If you lose, you'll have to pay up. Do you even have any coin? I have enough. Good. Then let's get to it. No estoy yo tanto seguro de eso, ¿eh? Tenemos muy pocas monedas, Henry. A ver, dejarle un poquito más de... No, mierda, ya he perdido. He fallado ese tiro. 7. Y el 12. Congratulations, Sir Han. Nicely Si es que no te ha hecho una puntuación de loco. Seems I get to keep the bow. So, blacksmith, do you know your place now, or do you need more reminding? Sir Hans, is this necessary? Sir Hanish has already had words about you fighting with your subjects. He explicitly told me. I know what he told you. You can just tell him I didn't listen to you. So what's it going to be, blacksmith? If we must. Excellent. Then let's go. Me mola. Jesus Christ! ¿Pero qué haces, cabrón? Ah, me ha dado el pulpo en los dos caminos, que me lo soy por ahora. You still have a lot to learn. I suppose I should give you credit for taking on my challenge, despite your limitations. Thank you, sir. Thank you, And since we made an me cago en honest tu bet, puta madre.
You can give me my money now. Ven por culo, maricón. Hasta aquí hemos llegado, creo. Hasta aquí hemos llegado, chavales. Voy a guardar la partida. Mira que me han dado. Voy con la cara partida para casa. Mira cómo estamos el muñeco. Toda la cara partida. Qué locura. Ay, ay, ay. Ay, qué día más largo. Una horita. Ay. Venga, listo. Pues han sido casi 2 horitas de Kingdom Come Deliverance después de cenar. No está mal. Vamos a dejarlo aquí. Salir. Está guardado, sí. Vale. Pues nada, chavales. Lo dicho. Mañana nos vemos por aquí. Muchas gracias por haber estado ahí. Muchas gracias a Goti y a Valen por esa pedazo de raid doble. Y muchas gracias por los follows, que había un par de ellos. Así que os lo agradezco mucho. Y nos veremos por aquí mañana con más contenido. No sé a qué le daremos porque tenemos el StarCraft 2 pendiente. Y también tengo campañas de Total War pendientes. Estoy un par de días que no le estoy tocando el Total War. Estoy obsesionado con el StarCraft 2, con el Kingdom Come, pero no estoy tocando el Total War. Así que nada. Mire, si está aquí el Goti. ¿Qué pasa, Goti? Que nada, tío, voy a cerrar ya por aquí. Así que muchas gracias a Tutti Mondi por el apoyo. Y nos vemos mañana por aquí, chavales. Un saludo y me piro. Sin más ni más. Chao.